Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nur Aliya. So I'm gonna explain about tashriq system and some dalil about am dan khas. So first of all, tashriq system is legislation establishment in Islam. And there's two sections, am and khas. Am means general and khas means specific. So am is for all individual and suitable for any condition, without any limit, situation, and target person. And khas, not for all individual and in certain situation, limited and for special issues. And then, in this case, ulama debate if am has certain lafaz or not. And some ulama think they have. To support their opinion, so they use these three types of dalil. So the first dalil is dalil nasiyah. The dalil nasiyah is based on what Al-Quran said. And for example, I use this chapter as a Hud chapter, verse 45 until 46. Let me read this. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعيذك أن تكون من الجاهلين. It means Noah called out his Lord, saying, My Lord, certainly my son is also your family. Your promise is surely true, and you are the most just of all judges. And Noah pleaded, My Lord, I seek refuge in you from asking you about what I have no knowledge of, and unless you forgive me and have mercy on me, and I will be one of the losers. So we can see khas in those ayats because it tells specific condition, which is Noah's family, not for all family. So it means khas specific, right? So the other example of dalil nasiyah we can see at Surah Al-Ankabut 31 until 32. And so let me read it. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءت رسولنا إبراهيم بالبشرى قالوا إن مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوط قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. The meaning of this ayat: I do not say to you that I possess Allah's treasury or know the unseen, nor do I claim to be an angel, nor do I say that Allah will never grant godness to those of you looked down upon. Allah knows what's best is hidden within them. If I did, then I would truly be one of the wrongdoers. He said, But Lot is there? They responded, We know best who is there. We will certainly save him and his family, except his wife, who is one of the doomed. So, in those ayah, we can see that means general. Second dalil is dalil ijmaiyah. Dalil ijmaiyah is based on ulama's agreement. And the first example is in Surah An-Nur, ayat 2. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الزانية والزاني فلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. It means, as for female and male fornicators, give each of them 100 lashes and do not let pity for them make you lenient, enforcing
the law of Allah if you truly believe in Allah and the last day, and let number of believers witness their punishment. And the second example is in Al-Ma'idah, verse 38. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نقلا من الله والله عزيز حكيم. And that means, as for female and male thieves, cut off their hands for what they have done, a deterrent from Allah, and Allah is Almighty, wise. Those who are targeting every mankind in this world, either male or female, without any limitation condition, and it means generalism for us. So we can see in those ayah. Third dalil is dalil ma'nawiyah. It has some certain lafaz and some lafaz to distinguish it. We can see at Ali Imran 158. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. We can see at Kulu means every. So that surah means general, every person in this world. And the other example is at Az-Zukhruf ayah 67. الأجلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. Close friends will be enemies to one another on that day, except righteous. So we can't see it but to whom, but it's some of them. So that means it's khas, or in a certain situation. Assalamualaikum. My name is Farah Adibah Binti Roslan. My number metric is 1211873. الفرق بين العام مراد به الخصوص والعام محسوس من وجوه أهمها. أولا أن العام مراد به الخصوص لا يراد شموله لجميع الأفراد من أول العام، لا من جهة تناول اللفظ ولا من جهة الحكم، بل هو ذو أفراد استعمال في فرد واحد منها أو أكثر. ثانيا والأول مجاز قطعا، لأن كل لفظ أن موضوعه أصلي واستعماله في بعض أفراده، بخلاف الثاني فألصه فيه أنه حقيقة، وعليه أكثر الشافعية. ثالثا وقرينة الأول عقلية غالبا ولا تنفك عنه، وقرينة الثاني لفظية وقد تنفك. قال الشيخ أبو حامد في تعليقه في كتاب البيع: والفرق بينهما أن الذي أريد به الخصوص ما كان المراد به العقل، وما ليس بمراد هو الأكثر. قال أبو علي بن أبي هريرة: وليس كذلك العام المخصوص، لأن المراد به هو الأكثر، وما ليس بمراد هو الأقل. قال: ويفترقان في الحكم من جهة أن الأول لا يحس الاحتجاج بظاهره، وهذا يمكن التعلق بظاهره اعتبارا بالأكثر. تعريف خاص وبيان المخصص. الخاص يقابل العام، فهو الذي لا يستغرق الصالح له من غير حصر، والمخصص إما متصل وهو الذي لم يفصل في بين العام والمخصص له بفاصل. عرف السادة علماء الخاص وقالوا: هو ما يكون على عكس العام ولا يشمل الصالح له من غير حصر. تخصيص السنة بالقرآن. وقد يخصص القرآن السنة، ويمثلون ذلك بمعروف عن أبي واكد الليثي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. فهذا الحديث خاص بقوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. صدق الله العظيم. My name is Nur Aliya Binti Manwardzi and my metric number 1211874. Today I will describe about صحة الاحتجاج بعد تخصيصه فيما بقي وهو من موضوع العام والخاص. وخلاف العلماء صحة الاحتجاج بالعام تخصيصه فيما بقي والمحتار عند المحققين صحة الاحتجاج به فيما وراء سور التخصيص واستدلال على ذلك بأدلة اجتماعية وأدلة عقلية. فمن أدلة اجتماع أن فاطمة رضي الله عنها احتجت على أبي بكر رضي الله عنه فيما ميراثها من أبيها بأموم قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم لذكر مثل حظ الأنثيين مع أنه مخصوص بالكافر والقاتل. وأدلة عقلية أن الأمر قبل التخصيص حجة في كل واحد من أقسامه إجماعا والأصل بقاء ما كان قبل التخصيص بعده ألا أن يوجد له معارض وليس هناك معارض فيما وراء سور التخصيص ويزل الأمر بعد التخصيص حجه فيما بقي. Such as the example of Sayyidatina Fatimah who argue about the hearse using the verses of the Quran which are specifically using the hadith of the Prophet. The second method also uses arguments and evidence of reason. That is by understanding that the general is the origin of specialization. The general sentence before being specified is an argument for all matters by consensus unless there is a contradiction. If there is no contradiction, then the general sentence is allowed to be used as an argument. This part is talking about ability to argue with general sentence once they have been specified and maintained. Scholars disagree on this. Some of them allow us to argue with the above verses and some do not allow it. There are two ways to argue using a general sentence after being specified. There is by using the propositions of ijma and the propositions and proof of reasons. Next, I will describe about a second subtopic which is ما يشمله الخطاب. اختلاف في الخطاب الخاص بالرسول صلى الله عليه وسلم كقوله تعالى يا أيها النبي اتقوا الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. الخلاف الأول فذهب قوم إلى أنه بشمالها باعتباره قدوة لها اختلاف وذهب الآخرون إلى أنه لا يشملها لأنه الصيغة تدل على اختصاص بها. اختلاف أيضا في الخطاب من الله تعالى يا أيها الناس كقوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة هل يشمل الرسول أم لا. والصحيح في ذلك أنه يشمله لأمومه وإن كان الخطاب قد ورد على لسانه ليبلغ غيره باعتباره قدوة لها. اختلاف وذهب الآخرون إلى أنه لا يشملها لأنه الصيغة تدل على اختصاص بها. اختلاف أيضا في
الخطاب من الله تعالى يا أيها الناس كقوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة هل يشمل الرسول أم لا؟ والصحيح في ذلك أنه يشمله لأمومه وإن كان الخطاب قد ورد على لسانه ليبلغ غيره. This part is about why include speech targets or phrases. Scholars differ on the target of the specialization of the target of the Prophet's speech in the words Ya Ayyuhan Nabi or Ya Ayyuhan Rasul. The words Nabi and Rasul either include Nabi and Rasul only or even include the Ummah as well. One side thinks that the verse includes once the Ummah because it takes into according their following, while there are also those who hold that the instruction does not include the Ummah because they think the use of the word to show specialization to the Prophet and Rasul. It is similarly in the word Ya Ayyuhan Nas. Does it include the Prophet because of its generality? There are also those who think that if it is included with the word Kul, it includes the Prophet. If not, then it does not include it. So that's all from us, which is from group Am wal Khas. Thank you for listening, and I hope we will success in doing the portfolio for this assignment.